Okay, we should be live now. Huh. Oh, that's like a neat... That's new to me. Gotta get my phone. There we go. Huh, I did not know that. They seem to have had like an extra layer of hitting live, so now just starting a stream from your OBS doesn't just throw you into live. You actually have to tell YouTube you want to go live. That's actually pretty handy. Chat, chat. Well, alright, so we're looking at Blacksad. If you've seen the thumbnail, my opinion of this game is rather low. And that's not anything to do with the story either. It's this game is just like poorly put together. So the audio is going to be in Spanish, and that's for quite a number of reasons. The primary reason being that the developer of this game seems to have been a Spaniard company, and during my first playthrough of this, I noticed a lot of issues when it came to lip syncing and the subtitles not 100% of the time matching what they would said. Sometimes either a couple of things that would happen with this. Either the audio wouldn't have, maybe the audio file didn't play, and there'd be a subtitle when no one said anything. Now, that's very likely that the audio files are not playing properly. But most of the time, characters are saying something similar to what the subtitles are saying, but it's not word for word. So that kind of leads me to believe, like, so did like the voice actors use a completely different script than what the subtitles are supposed to be? And it's not very prevalent, but it's there. And I'm kind of wondering if that has to do with, like, well, maybe the subtitles closely match what the original language of this game is. I kind of briefly kind of looked at a couple of scenes, and it's not, no, it doesn't seem to be there still seems to be a big gap between what the Spanish audio is saying and what the English subtitles are saying. The second reason being is that I kind of was trying to see if this kind of holds my interest. I wanted to see what the voice actors, if the direction of the voice actors is better. Not to say that the audio of the English track isn't terrible. It's fine. It's not exceptional, but it's fine. So I want to see if there's a kind of a difference in performance. But I'm also kind of hoping it holds my attention a bit more. And the third reason is, why the hell not? I might as well put my bilingual skills to the test. Just lately, I've been having this thing when it comes to language. I don't know why. My mind seems to be really focused on the structures and language, and being someone who's bilingual, it seems to be affecting both my my need to dissect both the English language and the Spanish language. And it's more of why people say things the way they say it,
and trying to dissect the meaning behind the words and the structures, which is weird because I've never been someone who's had that kind of interest in mine, and it just seems to have kind of sprung from nowhere. So I kind of want to play this game in Spanish for just my own sake. And although this is going to be quite a bit interesting for me because the Spanish here is nowhere near the Spanish I grew up with. This is going to be Spaniard Spanish, whereas I'm a Latin American Spanish. And already kind of seeing a couple of scenes, I understand fully what they're saying. It's just it's so bizarre because it seems like they're talking in a different language, but I perfectly understand what they're saying. It's, I guess it'd be akin to Americans listening to British people talk, but I mean, personally, I've never had that issue where I'm like, wow, you guys sound so different. Mostly because English is my second language, and I probably at this point if I did initially have that, I've gotten used to it because of all the British people I watch on YouTube. I mean, we got H Bomber Guy, Film Brain, Mike Jevons, Ashens, a Total Biscuit. Whenever I would watch any of his videos, Jim Sterling, another British person, Laura K. Buzz. There's another one. I think I've gotten used to listening to their accents and their figure of speech and colloquialisms that come from that side of the pond. So it's just for my own personal interests. I'm sure a lot of you will be all like, "Oh, you had to read subtitles and stuff." Well, too bad. I mean, not everything has to be made in English, and specifically for America. That being said, I don't know. So I haven't really looked into the background of Blacksad, and now I've never have read any of the comic books. I'm pretty sure I wouldn't call it comic books. It's more like a graphic novel. I have no past experience from a graphic novel other than I remember seeing it around in the early 2000s and wanting to read it. And unfortunately, the only copies I ever saw online were in a foreign language. I believe at the time was German, but originally this was published in French. Though I'm pretty sure this game was developed in Spanish, despite the fact that the writers are both from Spain. Apparently, the target audience for the comic book was a French audience, which okay. I'm not going to even pretend to understand pretend I understand the politics of Europe, being an American, but I guess it is what it is. But I'm kind of wondering if are the developers furries? I don't think they are. And we'll get to that when we see a couple of the character designs, which no slight at the game. The character designs, I'm pretty sure, are all inspired from the comic book. So I'm gonna start a new game. We are going to play through the, I guess, worst of the worst, and everyone who can die is fair game. We're gonna, the death of Mass Effect this, and kill everyone off that we can. Mostly because I'm trophy hunting. Mostly because I kind of want to replay this game in Spanish, just for my own amusement. So, we're gonna go to new game. If you restore, yeah. So, this one problem I have is that this game has a character, like personality stats that vary depending on your choices or your lack thereof completing the QuickTime events. And
it seems weird to have that for a character that isn't a blank slate, because you have Blacksad, who's probably a distinct character and has his own personality quirks, and yet we can somehow tailor him a little bit. It doesn't really affect much of what he does, but it feels kind of odd that you can choose to, I guess, go against his own nature. No, they don't need the tutorials. So, for those who don't know, this is a noir game, and this is also a point-and-click adventure game. So, this is the worst point-and-click adventure game I've played since it's anything from Telltale in the clunky PlayStation 3 era. And those were pretty serviceable. But this game is so poorly put together. It's so clunky, and it is so buggy. The animations don't play correctly. It's kind of teetering in the so bad it's hilarious, but it is pretty annoying to play through. And still, I'm subjecting myself to this just because the story is pretty good. It's not a masterpiece, but it's pretty good. It's interesting enough to hold your attention, although to me, I think it has a slow start to it. A veces al entrar en mi despacho tengo la impresión de caminar entre las ruinas de una antigua civilización. No por su aspecto desordenado y caótico, sino porque ciertamente parecen los vestigios de aquel ser civilizado que fui. ¿Dónde está ese maldito detective? Le voy a arrancar la cabeza, le voy a arrancar los ojos. Sexy Rhino Man. Dame las fotos, malnacido. Ya. So this is a noir themed game. ¿Me oyes? Be a smartass. ¿De qué tipo de fotos estamos hablando? Ya sabes de cuáles. Una señorita y yo hace 2 días. Ah, claro. ¿Quieres verlas? Creo haber visto ciertos fallos en tu... Voy a matarte. So I'm gonna just fail all of these. You could die right away. Voy a matarte. Whoops. Well, that was fast. Dead. Voy a matarte. Oh, poor Blacksad. No era la primera vez que lamentaba golpear a un tipo así. Yeah. Sin embargo, gané tiempo para apuntar a zonas más blandas. Right in the family jewels. Oh crap, he's got a gun! Dead. Oh. Alright, for this. No era la primera vez que lamentaba golpear a un tipo Ah, así. so Sin embargo, gané tiempo para apuntar a zonas más blandas. that's the biggest difference too between Latin American and Spaniard Spanish, and that's Spaniard Spanish seems to be pretty lispy. Me ha roto la mandíbula. A juego con tu matrimonio. Si le das esas fotos a mi mujer, estaré acabado. Me destrozarás la vida. Por favor. So he's a variant character. I'm gonna be nice for now and take his bribe. Y tampoco soy un hombre infiel.
Solo But fue una vez, he's gonna por el end amor up de getting Dios. killed because I'm gonna rat him out to Soy el the guardaespaldas. husband of who he's Ella cheating me with. sedujo. Amo a mi mujer. La amo. I Hasta he mean, dejado el trabajo por who... ella. No destroces mi familia por un error. I mean, like, how could you Proteges a not esa do chica. Yo espío a tipos como tú. what a guy with a Dedicamos horn that menos a large nuestro would trabajo, want? I mean, repugnante it's que so sea. big, it's so pointy. ¿Cuánto te pagan? Me das las fotos, le cuentas una mentira piadosa y te pago 10 veces más. Salvas a mi familia y a tu cuenta corriente. ¿Qué? ¿Trato hecho? Hacía tiempo que lo único So, que conseguía here's era the point coleccionar where I'm trabajos like, mal pagados, so would Blacksad deudas, take a penas, bribe or not? I have no cuenta idea. corriente y mi estado I de mean, ánimo I see hacían no apuestas problem para with ver it. cuál de ellos era el primero en tocar fondo. Aunque odiaba su oferta, podría empezar de cero, anunciarme en el periódico, conseguir mejores clientes. De acuerdo, le diré que estás limpio. Lárgate antes de que me arrepienta. 3, Ah, gracias a Dios. 2, Dale un buen uso a ese dinero. 1. No te arrepentirás de ayudar a Eugene Colbert, lo prometo. So, would he take a bribe or not? I have no idea. So, like, I don't see a point with it. I have no moral qualms with, I guess, him breaking up his marriage. I'm a horrible, horrible person, I guess. En segundo lugar, más dinero del que merecía. I don't know. It doesn't seem like... It's like, ooh, money, sure. I'm a detective. I take money. It's not like I'm a cop who's supposed to have, like, a strong moral compass, ideally. But let's face it, we all know that... Cuarto lugar, la certeza de que la mañana me traería otro regalo. We all know that we, cops don't Es un buen tipo. necessarily, just because they're cops doesn't mean that they're morally always just. Dígale, mi amigo, So, this is the weird part when it comes to the style of this comic book, is all the males seem to be super anthro. They're, as you saw with the rhino and this gorilla, it's clearly just an anthropomorphic gorilla. But the females, on the other hand, are... I guess what Cats was trying to go for originally is this is what Cats wanted, was something just animal enough and just human enough without being too uncanny valleys enough to put general audiences off. To me personally, I kind of find it a little it puts me off a little bit, and males here, to me personally, are more aesthetically pleasing than the faces on the women here. Just because they go for that, they kind of take women a few degrees down on the anthropomorphicism and make them look more human. Except for maybe like a few of the... So it seems to be kind of mostly like the sexy lady females that tend to be more humanistic. There's a couple of nurses that seem a lot less human, but they don't seem to be like the sexy characters, ooh la la characters. Although that being said, I don't feel like women are... this game kind of glorifies women that much in terms of sexuality, but I think it unintentionally glorifies a lot of males. This mystery involves a lot of boxers, so we get to see a lot of man chest and stuff in this game. Of course, the females do have quite a bit of angles on them, but it doesn't... the camera gaze doesn't seem to focus too much on them. It's there, but it's not like... it's not a... oh my god, what is his name? It's not Michael Bay bad. Oh, hey, comment. Bobby Jane del
gimnasio Dan debería boxear contra el actual campeón dentro de 17 días. Sin Yeah. embargo, Oh, desapareció hace hi, 2 días. Dominic. Yes, this game is horribly buggy. So I think it's worth playing, but I really don't think it's worth buying right now. The thing is, too, it's been out for about... It came out in December, I believe, or November, and there are so many bugs in this game. I've heard that a lot of the trophies are pretty much unlockable because the game's so buggy, and there are a lot of technical glitches and stuff that still happen. And this is version 1.02. The patch was 13 gigs, and there's still a lot of bugs. And honestly, at this point, I would be very surprised that if this game gets another patch, because I'm not sure how well it's doing financially. Because I'm not sure how niche this game is, and the only credit I can give it for being a point-and-click adventure game would be the fact that it's not episodic. It's all one. You think that'd be a plot point? It's not. It doesn't seem to be a plot point. He still treats her as the primary client. Lo siento, pero algo no cuadra. Por Dios, John, ¿aceptas el caso o qué? Yeah, he could pretty much say, nope. Tal vez ese caso me habría puesto de nuevo en el mercado. Quizá era cuanto necesitaba para ahuyentar Clipping. viejos fantasmas. Pero esa mañana, mi dolorido puño pesaba más que mi futuro. Aún me pregunto si hice lo correcto. Dun dun dun. And there's the false ending. Yeah, the load screens too are pretty unbearable, especially when you try to go into your notebook and your mind palace. It just brings the game to a halt. And this may not be like the Telltale engine, but this game's running on Unity. I know Unity used to get trashed back in maybe a couple years ago because of all the asset flips, but Unity's a pretty decent engine if you know what you're doing, I guess. And it feels like they just whoever developed this game, YES and some other company, they did a terrible job of either optimizing it. Now, this is the PlayStation 4 version. Maybe it runs perfectly well on the PC. Maybe the PC is a little less buggy, but this particular version is terrible. Now, I don't think it has anything to do with like the PS4 architecture, because Digimon World Order ran on Unity, and honestly, aside from the one technical glitch that seems to be pretty prevalent in all Unity games, usually closed movement tends to kind of move on its own and with very little provocation and when it shouldn't move. This game has that issue, which made me think it was Unity. I was correct at the end of the credits when it says that you made on Unity. Digimon World Order had that little quirk whenever you would pull up your menu and your character his clothes would kind of move unnecessarily, but I didn't think that game ran perfectly well. Resumiendo, si Bobby Jay no se presenta al combate, usted deberá pagar una multa, pero no tiene el dinero, así que el gimnasio de su padre tendrá que cerrar. Sí.
Y quiere que yo encuentre a Bobby Yale. Sí. No. Jake quiere que usted encuentre a Bobby. He does have a sexy face, though. En primer lugar, su padre se suicida. I'm going to try to be su pupilo a desaparece. hard-boiled detective. Lo siento, My phone algo seems to be no acting cuadra. up. Por Dios, John. ¿Aceptas el caso o qué? Um, Acepto. Sin embargo, se trata de un combate en el mismísimo Madison Square Garden. A ese nivel, boxeo significa corrupción. Corrupción significa peligro. Peligro significa gastos. Los gastos significan... Señor Blacksad, si finalmente encuentra a Bobby y saying, pelea, podré Time hacer Quest, frente a it's great on cualquier PC. They patched it on PC. dentro de lo razonable. See, that kind of makes me wonder what is up with like the architecture of the PS4, because I thought the whole point of the PS4 is that the architecture was going to be a lot more similar to a PC, so therefore people wouldn't have as much trouble porting stuff over from PC to PS4. But I guess, I mean, I know it's not as simple as dragging and dropping files, even though it's pretty much what you initially have to do. And there's my audio playing. It's not as simple as just dragging and dropping files and hope that it runs. But you would think that sort of would be the case if you're pretty much just having a specialized PC that plays video games versus a multi-use PC that might be heavily geared towards gaming. But I mean, maybe they just kind of don't know what they're doing when it comes to porting. Oh, hey, that's sort of like our only, I guess, sight of a kid. We don't see any kid models here, except for maybe later on we see like someone who I guess is 15, but honestly, she's in such poor health, she looked like she was in her mid-30s. La limpiadora, Mary Parnell, que encontró el cadáver de Joe Dan, también trabaja en el bar de Sam, siguiendo la calle a la izquierda. Eso es. También le haré una visita. Y, por supuesto, examinaré el gimnasio a ver qué puedo encontrar. Vale, creo que tengo suficiente. I'm kind of digging the Spanish audio tech. Let's say that the English one is terrible. It's pretty... Blacksad's voice is, I think, pretty fitting. Honestly, I would have made him a little more, I guess, film noir-y, but in my case, but I think that comes from me just... I enjoy Prairie Home Companion's Guy Noir Private Eye segments. Yeah. Although, I like the aesthetics of noir when it comes to... I like the overall aesthetics of noir, but I don't like... I usually don't really enjoy watching noir movies. I think the biggest issue with them is that they... Aside from them being kind of formulaic... I always find it annoying that in mystery games, it seems like everyone has a secret to hide. Even if the secrets are not that big of a deal. It's like, why didn't you tell me that? I didn't want to tell you I was involved with him because think of the scandal. What? No. What? And the scandal being not even that bad. Like, it's not even, like, public scandal. I'm gonna be on, like, the news.
Mejor que los dejes solos. It's more of like just how everyone's hiding secrets is never upfront with you. So a lot of these are pretty pointless. We'll see the scene of the crime. My husband pointed out, it's like, why is that still there? Because they would have had to cut the noose down to get him off of out of the noose. So did someone? So did they cut they cut the noose to get the body down and then put another one in there? So it's like, well, this is how the scene of the crime should look like. They don't specifically say what year this is, but I believe it's supposed to be the late 1950s. So I'm not sure how forensic science was there, but I don't think they would have done that. No sé muy bien qué, pero hay algo que no acaba de cuadrar. Ding ding. And maybe the reason why I also don't like the 1950s is because, or noir stories in general, is because they do take it place in these less progressive times. And aunque la superficie está seca, no tiene polvo y el interior sigue húmedo. Podría haber caído el día en que murió Dan. Yeah, no one bothered to clean it up either. So they're always set in noirs are set in eras where everyone was shitty. There's racism and sexism was the norm, unfortunately, and it seems like it just seems kind of annoying to. I know it's the era, but and one detective's not gonna like solve all of society's woes, but I guess he's just seen like so many like racist people and no one gets their comeuppance. Lo que distingue a un detective experimentado es que nunca sale de casa sin... A veces, incluso el detective más experimentado tiene que ir a casa por sus ganzúas. Nope. So here's like this is a little weird to me because I'm not sure if this is in the original graphic novels. Is the racism really a thing? And is the racism solely based on the color of your skin, not your culture, not your background, not where your parents' fur is? It's solely just literally on the color of their fur. What do the rhinos count as? What do all the brown-based creatures count as? Are they considered inferior or than like all the white animals? Because a lot of the anthropomorphic, a lot of the characters are anthropomorphized based on their personality almost. The cops tend to be like German shepherds, like those cop-based dogs. So it's like, if people switch jobs, do their animals' appearance change? That's sort of like the issue when it comes to... Honestly, it'd be hilarious if there was a glory hole in here somewhere. Ooh, a card. Oh yeah, these collectibles are fucking annoying too.
You have to like pretty much like, ooh la la, just look everywhere. Look in every single nook and cranny, even off screen somewhere. No. Yep. 0 out of 10. No naked man shower scene in this game. Because Blacksad's backstory is that he's a World War II veteran. That means Nazis are a thing. And the game later goes into the German experiment in super soldier creations, but not quite as crazy. But it's there. It's like, really you're going with that? Gonna go all Captain America on our... Yes, I'm sure maybe that really was the thing. The Germans were creating super soldiers, or trying to anyways. Foreshadowing. Product placement. Boobs. I don't think there's anything else up here. So here's a glitch right here. Or maybe just an oversight. So those shadows right there. There's a cutscene later. Oh my god, you can even see it on the the fire escape over there. So that's an oversight, because there's a scene later on this rooftop that someone got onto the roof using the 2 planks from the fire escape to the roof, even though the planks are on the roof. And it's a brief cutaway scene, so they put in the detail of their shadows there because the planks are there, but not enough to not have the shadows be present when the planks aren't present. Or foreshadowing. Alguien debería soldar la barra de hierro de estos paneles. Oh, I'm gonna have to try to see if I can kill Weekly off. Un buen lugar desde el que espiar a Sonia. Oh yeah, by the way, this is the physical copy that I got. I got the limited edition copy, which comes with one of those little weird hollow cover things and some, I guess, little card stocks that I like collecting that shit, but I never open it because I never know what to do with it. They're neat. I might run into the living room to go get them. Actually, let's go to the phone and investigate the back alley. So, gonna go lie to our client. Dígame, Blacksad, por favor, no me diga que mi marido... no tiene por qué preocuparse, señora Colbert. Hágame un favor y disfrute de su familia. Oh, Dios mío, gracias
Maybe I shouldn't have. Old-timey phones. Weekly, el mito del What's News. Hola, Weekly. Soy... John, ¿recibiste las fotos? Sí, y... Vaya cuerno que gasta ese rinoceronte, ¿eh? em, ¿Y la He sure chica? does. Santo Dios, ¿quieres que averigüe quién es? Por favor, porfa. no, Weekly, mira... El marido ha venido a verme y me ha ofrecido dinero para que no le enseñe las fotos a su mujer. ¡Hala! ¿Calderilla o billetes grandes? Lo segundo. Bien, ese es mi amigo Blacksad. La mitad del dinero es tuyo. ¡Yujú! En fin, cambiemos de tema. Me han soplado que algo... A lot of these decisions don't seem to really make much of a difference in anything. Dan, tú tenías un amigo allí, ¿verdad? ¿Puedo hablar con él? He oído que ahora lo dirige una mujer. Un gimnasio A de woman running a boxing gym? Sure. Sí, de hecho estoy llevando un caso para ella. Preguntaré a ver qué puedo hacer por ti. Ya te llamaré. Gracias, compañero, me has alegrado el día. Oh god. So, Blacksad's gay shipping material right here. Joe Dan, el entrenador de boxeo. ¿Sabe algo sobre su muerte? Blacksad, ¿es usted? Lo ha clavado. ¿Cómo le va la vida? Oh, me encuentro bien. Gracias por preguntar. Demasiado trabajo, si acaso. Acerca de Jordan, se ahorcó y punto. Estoy demasiado ocupado como para asignar un solo hombre que investigue más allá. ¿Por qué lo pregunta? La hija de Joe Dan me ha contratado. Pero no acabo de entender. ¿Hay algo sospechoso? Solo es una posibilidad, pero quiero investigarla. Vale, pues investigue. Entonces, ¿va a ayudarme? Ojalá pudiese. Help me later on. Que no tengo nada que le sirva. Igual que usted. Y tampoco tiene. Pero si finalmente... We have nobody on this. We'll just rule this as a suicide. Hace mucho que somos amigos. ¿Y esta es su idea de una llamada amistosa? Un placer hablar con usted. Adiós. Guess that he owed me one. Loading textures. Buenos días, buen hombre. Buenos días, buen señor. John Blacksad, detective privado. Me gustaría hacerle un par de preguntas. Proceda, señoría. ¿Estuvo aquí el domingo por la tarde? Por supuesto, mi bello príncipe. Vine a ver la tele tras ganar la maratón de Nueva York. Adiós. Ha sido un placer. ¡Qué conversación más breve! Pero lo breve me sienta como un calcetín. Ahora escúchame, mi hijo favorito. Haz el favor de traerle a tu viejo padre algo de comer. Ah, de acuerdo. Murder weapon. Yeah, I don't know how he reads. Does he have? Is that book in Braille?
He honestly doesn't strike me as the type to take the time to learn Braille. Puede que yo sea la última persona sin televisor. You're a hard-boiled technician, so they don't listen to the ¿Para qué? radio. Yeah, you can't interact with anything. It's like you think it's like, footprints, they just gotta stop here. Let's see, no cards anywhere. That's the other thing with the hotspots too. You have to like really be looking at it and be kind of next to it. The right spot that it wants you to be to get them off. So I could be walking past any kind of cards right next to a card and it wouldn't prompt me to pick it up. So we will go down the street. Mary Parnell, la persona que encontró el cadáver de Joe Dunn, trabajaba a una manzana del gimnasio. Ella podría darme el tipo de información que... ¡Hey! ¡Mira por dónde vas, mamarracho! ¿O quieres que te parta la cara, malnacido? Hey, I'm walking here. de enfadarme, amigo. ¡Que te den! Como vuelva a verte, te la ganas. Those fangs. So I've also had this game crash on me at the title screen. I tell it to either pick up or left off, crash. Just start the game up, crash. Just immediately, doesn't even bother trying to load it. It's, I'm gonna crash now. Dinos. Y ahí tiene. El bar de Sam le echará de menos. Hasta pronto. Bienvenido al bar de Sam. Soy So, another pretty face. Blacksad. I think she's supposed to be a dog. Trabajo para Sonia Dunn. Debo hacerle It's hard to tell. She looks like she could be a cat, but I think she's supposed to be a dog. Claro, pero estoy trabajando. Quizá después. Solo veo un cliente en el mostrador. Y estoy pidiéndole que colabore. Vale. Hablemos un poco más sobre Joe Dunn. ¿Puede contarme cómo encontró el cadáver de Dunn? Pensaba que estaba solo. Limpio muy temprano por la mañana, antes de que llegue el señor Dan. Así que tiene llaves del gimnasio. Sí, claro. Había pintura en el suelo. Pensé que iba a ser una mañana atareada. Y entonces lo vi. Colgando del techo, como el móvil de un bebé. Creo que me dio un ataque de pánico. Cuando me rehice, llamé a la policía y esperé fuera. Lo siento, no puedo... She's lying. No se preocupe, pero si recuerda algo más, avíseme. ¿Qué tipo de jefe era Joe Dunn? Era un buen jefe. Siempre pagaba a tiempo, nunca me griló.
Si me tomaba el día libre, él mismo limpiaba el gimnasio. ¿Cómo era Joe Dan fuera del trabajo? No sabría decirle. Solo lo veía en el gimnasio. O justo ahí. Era su sitio. She's lying. Pero diría que le caía bien a todo el mundo. Gracias, pero sigo sin entender por qué se quitó la vida. Quizás sus problemas se debían a la falta de dinero. Sí, no lo sé. Podría ser. Últimamente el gimnasio se ensuciaba menos. I don't know. Su esposa murió hace años. I'm just a cleaning lady, teehee. Nunca se recuperó. Ya, no lo sé. Quizás si se recuperase. Fue hace mucho tiempo. Got over enough to bang me. He oído que su relación con su hija Sonia no era del todo buena. Ah, ¿sí? Pobre hombre. No tengo hijos, pero debe de ser insoportable. ¿Qué puede decirme de Sonia Dan? Apenas la conozco, pero parece una chica lista. ¿Qué opinión le merece Jay Costume? ¿Quién es? Un gorila enorme, boxeador, amigo de Joe Dan. So, like, species is a sí, thing. They pero apenas lo see their conozco. species. Me mira raro. But apparently, on top of the layer of species, there's also the layer of fur color? ¿Puedo preguntarle acerca de su trabajo? Ah, ¿cuál? Hábleme de su trabajo aquí, como camarera. Es fabuloso. Me encanta. Mi jefe. Me alegro. Her boss is an Trabaja en asshole. el gimnasio. Hará como 4 o 5 años. Aunque no creo que pueda volver a entrar ahí. Debe ser muy duro para usted. Lo siento. Aparte de aquí, en el gimnasio, no trabaja en más sitios, ¿verdad? No sé de dónde sacaría el tiempo. Aunque no estoy muy Time to segura set her de up for her que- death. Le irá bien no volver al gimnasio, al menos durante una temporada. Su salud mental lo agradecerá y con el tiempo, quién sabe. Joey decía lo mismo. Quizá, no lo sé. Gracias. ¿Sabe dónde podría estar Bobby Yale? ¿Cómo voy a saberlo? A la hora que limpio casi nunca está en el gimnasio. Bobby parece buen chico, pero apenas lo She's conozco. big time lying. ¿Me pone una hamburguesa, por favor? Claro, normal, con queso. Con queso, sí. Ujú. ¿Desea patatas, bebida? No, eso es todo. ¿Aquí Can't o s- para llevar? Para Can't llevar. spring for a drink and fries. Una con queso para llevar, Sam. ¡Vale! And then we have super cat vision and hearing cat senses. Tiene una letra bonita y cuidada. Yeah, my handwriting is sloppy as hell. Están hinchados, cansados. O no duerme bien, o trabaja demasiado, o ha estado llorando. We have to tell you and not show you. Huele a canela. No, canela y hamburguesa.
Oh, yeah. What's that smell of hamburgers? Apparently, he can smell people on other people, like he's a dog or something. Not entirely well, I guess cats would have a pretty good sense of smell for tracking. Though I'm not sure if it'd be like superior to dogs. It's not like cats are well known for their sense of smell like bloodhounds. Of course, it might not be a trait that's advertised as well. Su hamburguesa está lista. Actually, I had this scene glitch on me. It jumped through everything and got to the homeless person here. Dejarle disfrutar de la comida. 4 personas cruzaron la puerta de atrás esa noche. See, like the text. Puede que sea ciego, pero tiene un par de orejas. The subtitles didn't show up there. They show up there. Gracias por recordar lo del queso, por cierto. 4 personas usaron la puerta de atrás hace 2 días. So, as someone who's already played this game, let's see if this all adds up. So I'm pretty sure we don't finish this. I didn't finish this path. Alguien grande abrió con llave, se metió dentro y salió segundos después. So this is Jake, the gorilla. Second person. ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en segundo lugar? Un hombre un par de minutos después de la primera persona. Salió farfullando desagradecido. Luego tiró algo en el contenedor y entró de nuevo. Oh, no. Antes de eso, me dio una moneda. ¡Una moneda! Tengo pinta de que me falta el dinero. That was Me alojo en Joe, el del millón de the estrellas. victim. ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en tercer lugar? Por sus pasos, era una persona más bien pequeña. Salió del gimnasio como media hora después del segundo. Tiró algo al contenedor y después se detuvo ante mí durante unos segundos. Oí un clic. Luego se fue por ahí riéndose. So this was the killer, and I'm pretty sure it wasn't supposed to be a gun. It's a ¿Quién usó switchblade. la puerta del gimnasio en último lugar? Era alguien grande que respiraba con dificultad. Salió corriendo en esa dirección como alma que lleva al diablo. The fourth person's never explicitly said. So it might have been Bobby. I don't think we ever go down that path. Hay un extensor de pecho en su carrito. ¿Un qué? Una cosa con 3 cuerdas. Ah, la cosa de cuerdas. La saqué del contenedor de ahí detrás. Antes actuaba usted de forma poco cuerda y ahora ya no. ¿Por qué? Usted tiene vista, oído y olfato maravillosos. ¿Por qué? Bueno, soy una cabra. Chupacabra. I'm not sure why he's like super sense. ¿Cómo sería mi vida si no pudiese ver? Parece que alguien lo ha usado como punching ball. ¿Fue conductor de trenes? Sin vista, sin piernas. ¿Cómo sobrevive?
¿Dónde encontró el bote de pintura? En el contenedor de basura de ahí detrás. Un bote de pintura y una cosa con cuerdas. Bendita noche. Eso es todo por ahora. Gracias. I have to say, I think I'm enjoying replaying this in Spanish. I don't know why. Maybe it seems all foreign and stuff. Maybe it just gives it a little sense of uniqueness. It's just not something I... You know, I don't think I've really ever played a game in Spanish before. How do I think about it? I've never played a video game in Spanish. I did try to play Heavy Rain in Spanish one time, but I never finished that playthrough. I probably should have completed, like, my other, like, subsequent playthroughs in Spanish. Kind of gain a little appreciation for my bilingual skills. You'd be surprised how, despite living in a primarily Hispanic community, how many people in my employment don't speak Spanish, despite that being a big thing in our community. I don't think this is a clue. Oh, stupid. Or like toxic masculinity, words of inspiration. So I got pissed off for me leaving and to go get my lockpick thing, but then I can't go in here and tell them, hey, I gotta go home and get something. Ring ring. Loading assets of a tiny, tiny room. Espero que no fuese They un can cliente. invest in an answering Aunque las machine. leyes de probabilidades se decantaban But por then la again, I'm not sure if velocidad. that was a thing O in the peor aún, late el grupo de 1950s. terapia para veteranos de guerra. Vaya, creí haber dejado las ganzúas en la mesa. Tummy grumbly. Little doggy's tummy's grumbly. Or is that mine? Pretty sure that's yours. Huele bien. Y mejor sabía cuando Smirnov me la trajo
en pago a cierto favor. Ooh. Un favor que ningún policía debería pedirte. Ese cigarrillo se lo fumó el jefe de policía, Smirnov. I wonder if they smoked a different type of cigarette that night. Por la forma en que aplastó la colilla, estaba bastante nervioso. God damn, that'd be one sexy pairing, that German Shepherd and this cat. The police commissioner and the vigilante private eye. Nunca entenderé por qué tuve que nacer en Nueva York. Pero lo peor es que no entiendo por qué sigo aquí. Because you don't know any better. Fall back! Having his Vietnam flashback. Foreshadowing. A really old ad too. Un amigo de visita en la ciudad me dijo que en Nueva York huele Looting como una assets. hoguera gigante. Diría que el olor se me ha pegado. He smells like a bonfire. Sí, dejé las ganzúas aquí encima. ¿Y si lo único que te hace seguir en pie es cuando te impide seguir adelante? This is the events of the first book. El pasado es un gusano grande y gordo que se arrastra hacia el presente y lo devora. Can forget. Quite fitting. Soy detective, así que en ningún caso podría ser abstemio, aunque esa botella no está ahí por eso. La verdad, limpio las ganzúas con tequila. De hecho, acababa de limpiarlas cuando ha entrado el Just rey odd. enfrente, Why would you pues clean que your hayan salido volando lockpicks durante with la pelea. tequila when it just makes sense to just Escribir use libros de contabilidades se me da medio rubbing bien. alcohol? De sus dos apartados, domino el de gastos. Su uso secundario es el de escribir informes que nadie lee y facturas que rara vez se pagan. Can't see most of the junk. This tiny room. I don't think there's anything else interactable over here. ¿Qué hiciste para ganarte la admiración de una cultura milenaria, mi primo lejano? I wonder if that's probably a reference to one of the other novels. El pasado es un gusano. I see that picture, and that's like a picture in the trophy. Looks like him and an owl.
call his sister. Hola. Hola, Ray. Hola. ¿Y tú quién eres? A ver si lo adivinas. Te voy a dar una pista. Sé tu nombre, lo que quiere decir que... Lo que quiere decir que... Quiere decir que... no lo sé. Quiere decir que soy detective. Imposible. Mi tío John es un detective de verdad y mola mucho más que tú. Espera. Quizá... Eres el tío John. ¡El tío John! Lo he adivinado. God, that is an annoying voice. Yo también soy Much more detective. annoying than in the English track. ¡Lo he adivinado! Lo has adivinado, Ray. Enhorabuena. ¿Qué he ganado? ¿Qué quieres? Quiero una pistola. ¡Bang, bang, bang! ¡Bang, bang! Los buenos no llevamos armas de fuego, Ray. Cuando se llevan, se acaban disparando. Sí, por eso molan tanto. Uy, viene mamá. Adiós, tío John. Ray, esa es forma de despedirte de tu tío. Uy, te quiero, tío John. Ve a ponerte la chaqueta, que llegamos tarde. ¡Bang, bang, bang! Vaya sorpresa. ¿Cómo estás? Donna. ¡Bang, bang, bang! Bueno, acabo de tener un ingreso inesperado. Oye, eso sí es una sorpresa. ¿Tú e ingreso en la misma frase? Sí, tienes razón. Oye, vamos con prisa. Ray tiene dentista. Te llamaré pronto, ¿vale? Lo siento mucho. Claro, solo una cosa más. Ray, venga, date prisa. Tenemos que salir ya. ¿Has encontrado trabajo? Ah, sí. Soy guía turística en Santa Fe. Bueno, ahora sí que tengo que It salir. bothers me that he holds his ears are up here, but he holds his phone like right here where human ears are supposed to be. So you think it'd be at least like this? It bothers me. Ooh, time to see some naughty pictures. Reno man El hermano ass, de Whitley sweet. hizo un gran trabajo con estas fotos. I can't pan around in the screen. ¿Ese rinoceronte hubiese llegado a Yes. dispararme? Can't reach it. Yeah, that's... So really, you're a cat dude. I think you can reach that if you tried a little harder. Instead of doing this. Quick time event immersion! La mayoría de los detectives se sienten seguros con un arma en el bolsillo, pero a estas nunca les sale tiro por la culata. ¿A dónde has ido, John? Pensaba que habías aceptado el caso. Que estoy haciendo mi trabajo. Mi siguiente parada es el apartamento de Bobby Jail. Bien, pero sé más comunicativo. Has causado una primera impresión de pena. Y Sonia no está muy convencida de que vayas a cumplir. Come friend he is.
mirando hacia atrás, desearía no haber encontrado esas ganzúas, no haber vuelto al gimnasio. Los próximos días se convertirían en un infierno. I was gonna say, no, you can't progress. Like, is it possible to not get your lockpicks? But no, you can't progress the game without them. You don't make enough clues to progress the plot forward. Good. Volvía a tener mis ganzúas y el piso de Bobby Yale me venía de paso. El gimnasio podía esperar. Sonia y Jake ya habían estado allí sin éxito. Seguro que un detective tendría mejor suerte. Bueno, puede parecer que no, pero... ¿A quién quiero engañar? Oh, did I die here? That killed me. Que alguien te golpee así indica que vas por el buen camino. Lo suyo es ser agradecido. Al menos en las novelas. Que alguien te golpee así indica que vas por el buen camino. Lo suyo es ser agradecido y... Bueno. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Mi mujer acaba de llamarme. Te debo una. Vete antes de que me compre. Maldito gato. Oh, bien hecho, Colbert. Ahora... It's time for a pounding. Vamos a hacer una cosa. Un porrazo por respuesta incorrecta. ¿Hecho? I'm not gonna tell him anything. ¿Y qué pasa si no respondo? Mala respuesta. Primera pregunta. Bueno, segunda. ¿Qué demonios haces aquí? Debería empezar a hincharse de un momento a otro. ¿Un trébol? ¿Será irlandés? Ahora en serio. ¿Qué demonios haces aquí? Soy detective privado. Sonia Dan me ha contratado para encontrar a Bobby Yale. Odio a los detectives. Una vez más, ¿qué demonios haces aquí? Has dicho que ibas a pegarme, pero no recuerdo que lo hayas hecho. The looping audio sounds a lot more natural here. ¿Contento? ¿Por dónde?
haces aquí? Me alegra ayudarte con tu golpe de porra. Necesitas practicar. Y me encanta. Ahora en serio. ¿Qué demonios haces aquí? Te juro que soy detective. Y yo juro que odio a los detectives. Or make his face into bloody pulp. Venga, volvamos a intentarlo. ¿Qué demonios haces aquí? Por el amor de Dios, soy detective. Por el amor de Dios, odio a los detectives. Una vez más, ¿qué demonios I don't think he can haces die from aquí? this. ¿Eres de origen irlandés? Tengo un jefe irlandés, como aquí mi amigo Colbert. ¿Te suena un tal O'Leary? Desmond O'Leary. Si vives en Nueva York, seguro que has oído hablar del corredor de apuestas con más dinero de la ciudad. Por fin sentí que mis pesquisas me estaban llevando a buen lugar. He's a red herring. Mala respuesta. Me equivocaba. Una vez más, ¿qué demonios haces aquí? Conozco a tu amigo Colbert y a su mujer. Y ahora se mete contigo. Por alusiones, todo tuyo. Venga, te toca divertirte. Yo llamaré al jefe. Grita como si te estuviese haciendo daño, ¿vale? Vermont, hemos pillado a un detective husmeando en casa de Bob y Jane. Sí, contratado por la hija de Nan. Sano y salvo, ¿a qué se refiere? Sí, sí. Faltaría más. Colbert, deja de arrearle, bruto. Vaya. Justo cuando empezábamos a intimar. I think I can go back there. This wasn't here before. Gracias, señor Blacksad. ¿Es normal que dejen el correo en el suelo? No lo sé. Yo no. ¿Qué sucede? Es la alianza de mi madre. ¿Quién la tenía? No lo sé. Mi padre la llevaba en el meñique desde que ella murió. Parece que no siempre. ¿Descubrirá el porqué? Lo intentaré. Pero hay algo más importante. Puede que guarde cierta relación
tanto con la muerte de su padre como con la desaparición de Bobby Yale. Sí, quizá es... Oh, Dios mío. Su corazón late lentamente, relajadamente. Ojos grandes y sin rastro de cansancio. ¿No ha llorado la muerte de su padre o saben maquillarse? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Nos están fotografiando desde la azotea. ¿Estás seguro? Iré a ver. Let's see what happens if I fail this quick time event. ¿Para quién es esa soga, señorita Dad? Weekly. Oh, Haha. Does he actually hit the ground? Nope. He stops midair and the glass keeps falling. ¿Para quién es esa soga, señorita Dad? Weekly. Oops. ¿Para quién es esa soga, señorita Dad? I don't know why that's so hilarious. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Ese no es Cassidy? No me cambies de tema, patético mamarrón. ¿Y si arreglamos esto con un helado? Como cuando nos hicimos amigos. ¿Por dónde has subido? So I think this has to at least take place after the second book. See? You can't even see the shadows from there, but the shadows are presets. Where's your princess? Yeah. Todas las criaturas, incluso las menos afortunadas, tienen un don. Algo especial que las diferencia, que hace que valga la pena conocerlas. El maloliente de Weekly no es una excepción. Haga lo que haga, es imposible estar enfadado con él demasiado tiempo. Este batido de bourbon es delicioso. I'm not really much for booze, but booze-based ice cream is actually pretty good. Entonces, Joudan se cuelga y deja su gimnasio a su hija, cosa que la convierte en la primera mujer que dirige un gimnasio de boxeo, creo. No creo que Dan se ahorcase. ¿Pero qué dices? ¿Tienes sospechosos? ¿Pistas? No, es una intuición, aunque... Diría que fue un hombre. ¿Quién? ¿Un hombre cualquiera o uno en particular? I can say anything. Vale, no me lo cuentes. Pero tampoco he hecho nada para que no confíes en mí. Bueno, no importa. En todo caso, solo es un presentimiento. No apostaría mi vida. Tengo otros sospechosos, como Lenny, el corredor de apuestas.
¿Desmond O'Leary? ¿El mismo que salía con la tenista Helen Moore, la novia de América? ¡Qué pedazo de mujer! Y luego está la morsa de antes. ¿Quién era? Venga, ¿no has oído hablar de Frank Cassidy, el presidente de la Asociación de Agentes de Boxeo? Y agente de Stone, el rival de Bobby Jay. Puede que tenga un móvil, ¿verdad? Podría saber algo sobre la muerte de Dan, ¿verdad? Decidí encargar a Weekly que buscase So I información can't change sobre this. tal Cassidy. ¿Mis razones? Weekly había demostrado ser un método en todo. Cuanto más lejos estuviese del gimnasio, mejor. Not really. Además, conseguir información sobre Cassidy podría resultar práctico. Nunca se sabe. Pero estamos hablando de Weekly. Con él nunca se sabe cuál es la mejor estrategia. Debería decírselo directamente, como una orden. O tal vez sugerírselo de forma sutil. Manipulate. Sí, tiene razón respecto a Cassidy. Pero sacarle información no va a ser fácil. Parece un hueso duro de roer. Solo un investigador muy eficiente podría conseguirlo. Y francamente, yo ya tengo demasiado entre manos. Eres un hombre con suerte, John Blacksad. ¿Perdón? Acabas de encontrar a tu investigador eficiente. Oh, por supuesto. Qué buena idea. Debería haber pensado en ti. No te torturas. Pero... tú también vas a hacerme un favor. Dile a Sonia Dan que un gran periodista del What's News quiere entrevistarla. Weekly, por favor. Si no, adiós a Cassidy. Espera, hay una tercera opción. ¿Y si le digo a Sonia que te denuncie por espiarla? ¿No serás capaz? Ponme a prueba. Vale, tú ganas. Be an asshole. He's an asshole. He is. ¿Y bien? ¿Había alguien en la Still gonna azotea? tell o no? her. Sí, pero resulta que era un periodista amigo mío. Así que ahora sus amigos me espían a mí. Yo no he tenido nada que ver. De hecho, le he disuadido. Claro. Dan guarda información de todos los Ah, clientes personales. those antiquated things. Nombre, dirección y fecha de nacimiento. Now let's grill our Señorita Dan, client. ¿puedo hacerle un par de preguntas? Si le ayudan a encontrar a Bobby, adelante. ¿Cómo se llevaba con su padre? La relación mejoró mucho desde que me fui a estudiar a la Universidad de Sunny. A 8 horas de distancia. Es decir, Se lo diré de forma sencilla, señor Blacksad. Mi padre Jordan desapareció el mismo día en que murió mi madre. Fue reemplazado por Jordan, mi tutor legal. Un hombre que me proporcionó comida, techo, ropa y educación. Eso es más de lo que necesita saber. ¿qué hay en esos papeles? Burocracia. Si encuentra algo, avíseme. Y yo que creía que el detective era usted. Haga su trabajo, yo haré el mío. ¿Qué puede decirme acerca de Jake?
Creí que ustedes eran amigos. Me habré equivocado. Pero mi padre y él sí lo eran. No vaya por ahí. ¿Se lleva bien con Bobby Yale? Vaya. Vale, olvídalo. No podría importarme menos de no ser por el estúpido gimnasio que debe salvar en un estúpido combate contra otro estúpido boxeador. ¿Contento? ¿Qué opinas sobre Mary, la limpiadora? No sabría qué decirle. Apenas la conozco. Y no todo el mundo me cae mal a primera vista. Le estaba gritando un tal Cassidy. ¿Qué quería? ¿Recuerda el combate al que Bobby debe asistir para salvar este gimnasio? Cassidy es el manager de su rival. I gotta take a screenshot of that. Si Bobby no aparece, perderá dinero. Quizá no mucho, pero bastante. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. So, time to enter his mind palace. And this one. ¿Podría ser que Mary Parnell y Joe Dan tuviesen un romance? Nope. Let's see. There we go. I'm just wondering if you can make like wrong ones. La familia feliz. Dan tenía una buena vista de todo cuanto pasaba en su gimnasio. Oh, card.
Go grill my supposed friend. Gracias, John. Aparte de lo que ya me has contado, ¿qué más sabes sobre la muerte de Dan? No mucho. Mi memoria no es lo que era. ¿Cómo era Joe Dan? Maybe his memory's not as good because of all the blows to the head. ¿Has visto todas esas frases de la pared? Que si esfuerzo, que si hacer las cosas bien. Joe se las creía. Todas. Toxic masculinity to a T. Tocaba el saxo, ¿no? Y bastante bien para ser blanco. Lo dejó cuando murió su mujer. ¿A que no tiene sentido? El saxofón es un cebo para mujeres. Y por fin era libre. I was like that. En el tejado he encontrado una botella de vino vacía. ¿Joe Dan bebía? Solo durante un tiempo, cuando murió su esposa. Luego lo dejó. Bueno, excepto en ocasiones especiales. ¿Joe Dan o Joey Dan? Nadie le llamaba Joey. Espera, su mujer sí. Bueno, cuando la pobre murió, dejó de llamarle. Default bitch face. ¿Qué puedes decirme de Sonia Dan? Está que cruje, ¿eh? Parece que os lleváis bastante bien. Bueno, la conozco desde que era un bebé. Pero ya no es un bebé, sino un bombón. No la veía desde que se fue a la universidad. That Spanish Hará 4 usage was a años. lot better than the fucking subtitles. Es como si la muerte de su padre no le afectase. Le gusta hacerse la fría, sí. Pero en mí produce el efecto contrario. ¿Tienes idea de dónde podría estar Bobby Yale? ¿Qué va? He estado en su apartamento y puede que tenga negocios con O'Leary, el corredor de apuestas. ¿Estás seguro? Bobby tuvo una época oscura, pero bueno, Joe lo convirtió en un chico decente. Yo no soy detective, pero no seguiría esa pista. ¿Conoces a algún pariente suyo? Su padre, Avenarius. ¿Avenarius? This seems like it's a huge plot point, but it doesn't ¿No desapareció seem to a go anywhere. 20 años? Y poco después murió su mujer, la madre de Bobby. Joe Dan es lo más parecido a un padre que ha tenido desde entonces. ¿Dices que Yale se unió a una banda callejera? ¿Cuál? Yo qué sé, John. Esto es Nueva York. Hay más bandas que personas. Doesn't make any sense. Your logic is flawed. Si Yale va a luchar contra el actual campeón, supongo que es toda una promesa. Desde que se convirtió en profesional, aún no ha perdido un combate. Si hasta me noqueó hace un par de años. El muy capullo. Dan no era negro, pero os abrió el gimnasio a Bobby Yale y a ti. Y a otros. Fue el primer gimnasio mixto de la ciudad. Creo. Pero no a todo el mundo le parece bien, ¿verdad? Has visto los grafitis, ¿verdad? Si pillo a ese cabrón. Bueno, te dejo entrenar solo. Vale. Oh, we can find out who's... Racism.
Hey, a card. Eh. Racism, yay! Race riots. Hijos de... Yeah! El orgulloso sur. I'm not sure why I can look at this locker right here. I can't tell whose locker that's supposed to be. Por supuesto. Poems. Mind Palace. Arthur Tucker pintó el grafiti racista de la taquilla de... This goes nowhere. Oop. Let's see. Una cosa está clara. El extensor de pecho del contenedor es de Yale. So you think. So I'm not sure if the notebook is relevant. It's very clunky too. I don't think you can like review this. I think that's the order of that is wrong.
En el gimnasio hay gente mucho menos abierta que Dan. Resulta que sé quién hizo los grafitis racistas. Arthur Tucker. Sabía que era él. Sabandija. Cuando pille a ese blanquito, lo pondré morado. Yeah, nothing comes of that. Oh, time to piss off the gorilla. Olvidaba que Jake trabajó para Natalia. Pero en fin, me prometí pasar página. No debería afectarme. ¿Qué narices haces? Jake. Dame una sola razón para que no te haga una cara nueva. ¿Qué se te ha perdido en mi taquilla? Let's see if I can piss him off anymore. Creo que ocultas algo, Jake. Creía que éramos amigos, John. Suéltame. Que te den, John. Ta-da! ¿Por qué tienes ese pin, Jake? ¿En qué lío te has metido? Lockers usually don't relock themselves. I wonder why he has to, like, lockpick every single time. No, I can't make any further observations. It's like the gangsters have that weird Yakuza thing where they put a little pin on them that denotes their clan, family. Bueno, Jake. Te he dicho que... Desmond no le ¿Eh? Sé que trabajas para él. ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? He visto el pin de trébol en tu taquilla. Sé qué significa. Vale, pongamos que tienes razón. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, eh? Eres mi amigo, así que no haré nada. Por favor, dime la verdad. Vale, supongo que debería habértelo dicho. Últimamente no me va demasiado bien. Natalia fue mi último trabajo, bien pagado. Y ya hacer eso. Entonces llega O'Leary con un contrato de guardaespaldas. ¿Qué querías que hiciese? I get it. I'm Sí. pragmatic. ¿En serio? No pareces el tipo de tío que acepta ofertas... dudosas. Yo jamás aceptaría una oferta así. Aunque bueno, eso es cosa mía. No puedo juzgarte. Que sí, que O'Leary es un corredor de apuestas ilegales y tal. Pero ni mata niños, ni roba a viudas. Y yo menos. Solo soy guardaespaldas. Evito que hagan daño a alguien. Todo lo que hago, contrato y sueldo incluidos, es 100% legal. ¿Tan malo es eso? Sí, tienes razón. Que sus actividades sean ilegales no te convierte en criminal. Solo somos responsables de nuestras propias acciones. Pero no es eso lo que me preocupa.
Sospecho que tuviste algo que ver con la muerte de Dan. ¿Eh? ¿Yo? No. En serio, John. Entonces, ¿por qué me mientes? Bueno, supongo que ya no tiene sentido ocultarlo. Estuve aquí el día en que Joe Dan murió. Sigue. Tenía que hacerle un trabajo de guardaespaldas a O'Leary. Insiste en que lleve ese trébol cuando trabajo para See, él. like, Me lo había that's such a, dejado. not such a big deal. Entraste por la puerta de atrás. Why the hell did he not tell you Sí. he was there that day? Joe me había dicho que estaría pintando esa tarde, pero lo olvidé. Me quedé clavado en la puerta al verle en lo alto del andamio, gritándole como un loco a Bobby Yale. ¿Qué estaba gritando? Algo en plan... Si haces eso, cancelaré el combate contra Stone y no volverás a pisar este gimnasio. No quería que me viesen, así que me fui al So, momento. Jake, ¿cómo has podido callarte algo así? Pensaba que te lo tomarías peor. Te equivocabas. Lo siento. like, Tendría que haber... even if he wanted to, like, lie, Exactamente. Digamos que me debes una, ¿vale? Menudo comerciante estás hecho. Vale. like, Te dejo entender. that's what I hate about Me noir has contado. mystery things. Like, oh, I hit the detail that I was here the same day that he died. Here's what I saw. You could have just made up something else. Actually, you could have said the truth throughout emotion. I forgot something in my locker. So I went back through the back door, saw them arguing, decided not to make my presence known, and left. This is what I know. Here you go. Like, what? It doesn't matter what I went back for. That's pretty irrelevant. It's like, why the hell lie about something like that? I don't get it. I don't think I can mind palace anything. I can't make those. So I think there are a lot of these like details and stuff are like misleading, like intentional red herrings, because a lot of these clues still show up even past when they would be relevant. There's one more thing I can do in here. Look at these books. Me gustaría ver qué hay en la caja fuerte. ¿Podría darme la clave? Ojalá pudiese. La anterior se abría con el cumpleaños de mi madre. Pero ya lo he intentado y nada. ¿Podría decirme cuándo es su cumpleaños? Por supuesto, el 6 de marzo. ¿Y el año? Tengo 24 años. ¿Sabe restar? Can't give you a definitive year, which seems kind of dumb. It's like, why not just state the year?
Vaya. ¿Y si el cumpleaños de Mary Parnell fuese la contraseña de la caja fuerte? Mind Palace. Y allí estaba, la fecha de nacimiento de Mary Parnell. Apenas hacía una semana de su cumpleaños. Dun, dun, dun. How scandalous. Apenas unos $1 para el día a día. Por lo que sé, Dan no era el tipo de hombre que guardaría un arma. ¿La ha abierto? Creo que debería haber esto. Y bien, ¿puedo saber qué dice? Está bien. Puede que le venga bien la información, señor detective. Me lo deja todo a mí, a excepción de varios trofeos de boxeo y otras cosas que son para Bob y Jay. ¿Qué me dice de la fecha? Hace 4 años. Pocas semanas después de que me fuese a estudiar a Búfalo. Enhorabuena. Es usted una chica con suerte. Fingiré que no le he oído. ¿Puede que Bobby Jay lo leyese antes de desaparecer? Tal vez. Vale, gracias. Verá, tengo un amigo periodista y... La cosa es que, en fin, le gustaría hacerle una entrevista. ¿Por qué? ¿Una mujer al cargo de un gimnasio de boxeo? Es un caramelito para la prensa. ¿Y ese amigo suyo? ¿Cómo se ha enterado? Casi seguro que vio la... No quiero ni oírle. Espero tener una prueba fehaciente de su profesionalidad antes de que acabe el día. Creo que sé quién tenía el anillo Oh, de I su can tell madre y por qué. ¿Ah, sí? Mary Parnell. Creo que estaba enamorada de su padre. Gracias. Mad. Gracias. Why would it... It's like, why keep a secret? No le he preguntado por el seguro del gimnasio. Es justo lo que intento leer.
De momento parece el habitual para este tipo My de... hands are clipping through the dust. ¿Encuentra algo en esos documentos? No, el trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. ¿Encuentra algo en esos documentos? No, el trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. ¿Recuerdas algo más sobre la discusión entre Joe Dan y Bobby Jane? Pues no. Solo a Joe gritando: si haces eso, cancelo el combate y te expulso del gimnasio. ¿Sabías que Joe Dan guardaba una pistola en la caja fuerte? Bah, imposible. Odiaba las armas. Espera. Cuando Bobby Yale era adolescente, pasó un par de años locos. Dejó el gimnasio y se metió en una banda callejera. Nada serio. Pero una mañana, bien temprano, se coló aquí. Joe estaba currando y lo pilló con las manos en la masa. Bobby apuntó a Joe con un arma para que abriese la caja fuerte. Joe la abrió y le pidió que metiese la pistola dentro, dejase la banda y volviese a entrenar. Yo llegué como 5 minutos más tarde. Bobby lloraba como un bebé abrazado a Joe. Luego se puso los guantes. ¿Recuerda algo más sobre el día en que encontró la lata de pintura y la cosa con cuerdas? No. No. Espere. Bien pensado. No. Oiga, ¿qué tal si me lo agradece con un pitillo? Creo que no es buena idea. Está usted tosiendo demasiado. ¿Y qué va a hacer? ¿Matarme? Pero venga, que solo es un pitillo, señora. Vale, tiene razón. Ooh, that's such a terrible cough. You know what you need? Cigarettes. ¿Cree que no es responsable de que yo esté hecho una mierda? ¿Cree que no tiene la culpa? El gobierno me envió a luchar a Europa. También a mí. Bien, eso es que ya ha matado. Un sin techo más o menos no debería causarle mayor problema, profesor. Preferiría no hablar de ello. Vale, lo entiendo. Pero bueno, no era ahí a donde quería llegar. Las cabras saltamos de tema en tema. El gobierno lo pagó todo. Uniformes, alimentos, armas, alojamiento, prostitutas, drogas. ¿Y sabe de dónde sacaron el dinero? De los impuestos. Sus impuestos, mi querido amigo. Usted ayudó a cortarme las piernas.
declaran guerras para que la industria armamentística que financia sus partidos sea It's cada vez más commentary, grande. but it goes Y nowhere. entonces nosotros financiamos sus guerras. La más mínima relación con la corrupción nos convierte en cómplices. A menos que uno se mantenga alejado de su alcance. Eso hice yo, mi fiel discípulo, en el Hotel del Millón de Estrellas. Haz como tu maestro, el gran... Oiga, ¿cómo se llama? Nunca me ha dicho su... That's supposed to be a clue. It's like, be super moral. And you end up like me, a bum. Stay glitchy, Unity. Looks like I can go anywhere. Preferiría un Cadillac amarillo, pero tampoco puedo quejarme. Why don't you just have it painted? Random furries walking around, standing, idling. Looks like I don't know if there's any more cards over here. Sé qué me está ocultando. ¿Qué? ¿Sabe qué? Antes de usted, solo la mujer de Dan lo había llamado Joey. Oh, Dios mío. Aquí no puedo. Termino mi turno en 10 minutos. ¿Puede esperar? ¿Más café, Mary? Enseguida. Web of lies! Isn't that right, princess?
A timepiece store. Mary Parnell, el ángel que Joe Dan encontró en su madurez. Llevábamos juntos casi 2 años. Empezó porque... Bueno, limpio el gimnasio al amanecer, antes de entrar al restaurante. Joey siempre llegaba muy temprano, poco después que yo. Decía que era el mejor momento para la peor tarea del día. Ah, sé justo a qué se refería. No me lo diga. El papeleo. Lo odiaba tanto. Una mañana me vio llorar. Yo tenía un mal día y... Él trató de animarla. Señaló hacia la máquina de café. Necesitas café recién hecho y aire fresco. Fue la primera de muchas tazas en la azotea. Ah, he's so cynical. Lugar en el que Dan la sedujo. Esa es una palabra demasiado sonora, señor Blacksad. Tal vez usted sea demasiado joven para entenderlo, pero el amor no es seducción. Un día nos dimos cuenta de que el café en la azotea era nuestro mejor momento del día. Y empezamos a crear más de esos momentos. Pero nunca se lo contaron a nadie. Quizá deberían habérselo dicho a su hija. Como le he dicho, apenas la conozco. Joey no quería que lo supiese hasta que estuviésemos seguros. Temía que lo nuestro pudiese alejarlos aún más. Hasta que, un día en la azotea, supimos que lo nuestro iba en serio. Y decidimos ampliar esos momentos al resto de nuestras vidas. Y él le propuso matrimonio. Así fue, por supuesto. Old-timey. Women asking for marriage. What kind of craziness is that? Que necesitaba compartir esa felicidad con su hija, pero resultó que no era tan feliz. ¿Y usted? ¿Estaba de acuerdo en contárselo a Sonia? Quizá haya notado que estoy un poco resfriada. Debería irme a casa. Su cuello está demasiado expuesto. Perdí mi bufanda hace poco, no sé dónde. Ahora, si me permite, esta es mi parada de autobús. Un verdadero placer, señor. My neck is uncovered. How's that supposed to protect me from the COVID now? Mine Palace. Lo que voy a contarle sobre el caso Dan va a gustarle. La limpiadora del gimnasio estaba a punto de casarse con Dan. Estupendo. Llame al Watch News. Ellos sabrán qué hacer con una noticia tan increíblemente interesante. La contraseña de la caja fuerte de Dan era el cumpleaños de ella.
Incluso le dio una alianza. Típica felicidad suicida, ¿no? Vale, aún no me ha convencido del todo, pero puede que tenga algo para usted. Now we get to see the sexy German Shepherd and the sexy kitty man. Jukeboxes are always out of order. A menudo, la vida es una melodía desafinada. Sus notas se agrupan de forma monocorde, incapaces de crear verdadera música. Sin embargo, hay formas de agruparlas de forma armoniosa. Y no siempre dependen de uno mismo. Romantic rendezvous at the diner. Stare at each other's eyes. Parece cansado, John. Usted también parece cansado. Pues sí, yo también estoy cansado. Y hambriento. Vengo de la revisión médica anual de la policía. He tenido que ayunar y encima beber 2 vasos de agua enormes. John, ¿se encuentra bien? Podría estar mejor. Lo estaré. Espero. Ambos lo merecemos. La cosa es que me encantaría ayudar con este caso, pero no puedo. Como sabe, trabajo para el estado de Exposition. Nueva York. Si tuviese información, no podría compartirla con un detective privado. Incluso si la tuviese encima de esta misma mesa. 2 vasos enormes de agua. ¿Cómo lo aguantan sus riñones? Sí, tiene razón. Quizá debería ir al... Discúlpeme. Ooh. That's your key to go to the bathroom yourself and join him. It's the 1950s. They had to be very discreet. Species links. PM on October 19th, 1980. Or 1990. Or, no. Try that again. October 19th, 19. Just because one single rope would do all of that damage. We're not gonna bother doing a autopsy because, suicide. Bueno, ahora me siento incluso más delgado. Y mis riñones también. Gracias. La verdad, John, antes lo veía muy claro. Pero ahora... Por favor, prométame que no se tomará la justicia. You por- break this promise whether you want to or not. Me gustaría creer que no somos justicieros. Puedo intentarlo, pero a veces no hay más remedio que actuar. De acuerdo.
En todo caso, téngame al tanto, ¿vale? This is Amigo, Taiwan soon. cuente con ello. Como de costumbre, Smirnov me había aportado información nueva, quizá relevante, y nuevas dudas. Cuando un Neighbor perro starts viejo crying como él crazy. se pone tan serio con algo, They hay saw the que cat. prepararse para morder. Bien. Dan golpeó el bote de pintura. ¿Pero por qué? Se suponía que era un tipo pacífico. Yeah, the punching of the can has like nothing to do with anything. Oh, I missed grabbing that burger. Uh-oh. Okay. Soy mucho más alto que Dan, pero apenas llego al lazo de la soga. No hay forma de que Dan pudiese colgarse. Al menos, no sin ayuda. Bobby Yale. No sé si tenías motivos para matar a Dan, pero sí tenías el arma del crimen. He punched the paint can. Dios. ¿Yale mató a Dan solo porque quería cancelar el combate? Siempre supe que Bobby traería problemas. Pero jamás
Jamás imaginé que iría tan lejos. Una parte de mí dice que Bobby Yale no lo hizo. Pero el extensor de pecho, la caja de la taquilla, las marcas en el... ¿Quién va a ser si no? En cualquier caso, esto no cambia nada. Lo cambia todo. Ahora sabemos que no fue un suicidio. Mi padre sigue muerto y usted sigue sin encontrar a Bobby Yale. Nothing's good enough for me. I'm a cold-hearted bitch. Abrir la caja fuerte y encontrar el testamento de mi padre no va a ayudarnos en nada. Dese prisa. El tiempo corre. La frialdad de Sonia no dejaba de sorprenderme. Y aún más importante, ¿por qué estaba tan en contra de Yale? Jealous. ¿John Blacksad? Creo que le debo una disculpa. Disculpa aceptada. ¿Por qué, si puede saberse? Creo que mis amigos no le han tratado con el debido respeto. Siento que le arrugasen el traje. Pero no sabían que tenemos un objetivo común. Bobby Yale. Quiero encontrarlo y llegar al fondo de este asunto tanto como usted, Blacksad. Así que, por favor, acepte mi invitación y compartamos información. ¿Quiere? Siento decirle que no. No puedo entrar en un coche tan lujoso con el traje arrugado. No veo el problema. Sin embargo, si esas pequeñas arrugas hacen que se sienta incómodo... Siempre juego sobre ese... Gracias, Blacksad. No se arrepentirá. de Mobster. esto. What if Por I ir can al grano, piss him off enough? Necesito que Bobby Yale pelee contra Stone. Hay demasiado dinero en juego. Así que le ofrezco mi ayuda para encontrar a Yale. Trabajemos juntos. Siempre trabajo solo. Si todo el mundo hiciese como usted, mucha gente sufriría. Míreme a mí. Podría trabajar solo, pero no lo hago. Por favor, escúchame un momento. Digamos que yo le apuesto una pinta a que encontramos a Yale en 3 días y usted apuesta una a que no. Dentro de 3 días, uno de los dos le paga una cerveza al otro. ¿Está mal? No. Somos adultos que usamos nuestra libertad y nuestro dinero en un pequeño negocio privado. Y lo más importante, el proceso no hace daño a nadie. Tengo un negocio de apuestas. ¿Qué hay de malo? Es legal. Es ilegal, para empezar. ¿Ilegal? Le diré lo que sí debería ser ilegal. I'm gonna sidestep your question and not address it. Se supone que vivimos en un país libre, Spoken like a cheap Republican Honda princess. siempre que no haga daño a nadie. No somos comunistas.
Yep. Yo no, al menos. Jamás habría pensado que lo fuese. Spoken like a true capitalist. I am a sympathizer. I'm gonna be your total opposite. Digamos que simpatizo con la causa. Lo pensé en cuanto le vi. En todo caso, no iba por ahí. El gobierno traiciona al espíritu de este país al aprobar leyes comunistas que prohíben que un hombre honrado como yo se gane el pan sin hacer daño a nadie. Y eso, Blacksad, tiene mucho de malo. Diría que es I feel like this is also supposed to be commentary, but it doesn't go anywhere. De acuerdo, pero eso no justifica lo que usted hace. Vaya, no me ha prestado la más mínima atención. En fin, cuando un gobierno aprueba leyes así, el pueblo solo puede usar un arma legítima. El arma que nos convirtió en una gran nación. La desobediencia civil. Es decir, como orgulloso patriota, mi deber es desobedecer. Sí, pero la desobediencia civil no permite ciertos métodos. Ya sé por dónde va. Pero eso es cosa de Nice. No siempre he sido el jefe de este negocio. No, señor. Empecé desde abajo, en la época en que Lucky Blitzen dirigía el Kodar. Vaya mequetrefe. Usaba el terror para sus fines. Extorsiones, palizas. Ya sabe, cuando le sucedí, decidí que la gente haría mi voluntad no por miedo, sino por agradecimiento. Decidí ayudar a la gente para que la gente... That's a better system. La paliza que me han dado sus matones me ha ayudado mucho. Estoy muy agradecido. Pero si los pobres ignoraban que se trataba de un detective que estaba de nuestro lado. Al principio sí, pero cuando me ataron y me reventaron a golpes, no ignoraban nada. ¿En serio? No. Eso va contra mis normas. ¿Fueron ambos? Solo fue Wilson. Será malnacido. No se preocupe. Hablaré con él. No tolero tal comportamiento. Le pido disculpas, Blacksad. Verá, mucha gente trabaja para mí. El pan de muchas familias depende de mi negocio. Y no solo eso. El hospicio de St. Christopher prácticamente se financia con mis donaciones. Las viudas de mis empleados tienen pensión de por vida. Los niños, colegio gratis. La policía... You sound rather communist if you're really donating that much. Sino todo lo contrario. Así que... ya hemos llegado. ¿El piso de Yale? Ya le he dicho que estoy de su parte. Entre. Investigue a placer. Yo esperaré aquí. Cuando acabe, si ha cambiado de opinión, compartirá conmigo cuanto haya descubierto. ¿O no? Confío en usted, Blacksad. Entre tanto, haré algo para compensarle. Wilson, ven aquí. Ooh, card. Lo peor de que estuviesen aquí los hombres de O'Leary no ha sido la paliza, sino que resulta imposible saber qué era de Yale y qué han dejado ellos. Diría que no es la bebida más adecuada para un deportista, aunque también podría ser el típico almuerzo de matón de corredor de apuestas.
Fábulas francesas del siglo XVII. La tal Mayer debe de ser una viejecita aburridísima. Perfume de mujer, casi angelical. Oh. No estoy seguro de que la afición de Yale por los pepinillos vaya a ayudarme, pero está bien saberlo. Let's see it. Yeah. I think the audio line's supposed to be there. Ejemplar 1 de 3. ¿Conoces a algún The pariente? third tuyo? copy I haven't been able to find. ¿Avenarius? ¿El boxeador poeta? ¿No desapareció hará 20 años? ¿Te gustan las historias de mafia, Bobby? It's a painter. Artistic boxer. Guess it runs in the family. Parece que Bobby ha heredado tanto la habilidad de su padre para el boxeo como su vena artística, por no mencionar su propensión a desaparecer. Bonita cadena. ¿Para qué un armario tan grande si tienes tan poca ropa? A no ser que alguien lo haya vaciado hace poco. Caution, enter your own discretion. A juzgar por el estado general del piso, han llevado una vida muy tranquila. I don't think I can leave without making the deductions. Oh. Let's do all the deductions in the bathroom, where everyone makes their own deductions. Eso es que ha estado aquí hace muy poco.
qué? ¿Qué tiene que ver la angelical Mary con Jale, el sospechoso de asesinato? Nope. It's a weird design for an apartment. It just has like a random indoor window. Con gente como Larry nunca se sabe. Sería mejor no poner a Mary en riesgo. En su lugar, decidí llevarle un pequeño detalle. Jojo. Look so sad. What's wrong? Siempre he recelado de Los Ángeles. Señor Blacksad, ¿a qué debo estar? ¿Sorpresa? Cuando caen, se convierten en demonios. Joey me había dicho que pasaría la tarde pintando el gimnasio y que Bobby estaría con él arreglando no sé qué en la azotea. Cuando encontré su cuerpo y llamé a la policía, fui a casa de Bobby, pero no estaba. ¿Cómo abrió la puerta de su piso? Creo que ya estaba abierta. Todo es tan confuso. Lo siento, señor Blacksad. No lo sienta. Estoy aquí para aclararlo todo. ¿Qué relación tiene con Bobby Jale? Era como un hijo para Joey y estábamos a punto de casarnos, así que ya sabe. Vale, dejemos las cosas claras de una vez por todas. Creo que estaba conchavada con Jale para matar a Dan. No. ¿Cómo puede siquiera pensar algo así? ¿Cómo puede convencerme de que no lo piense? Time for her dirty, dirty secret. He encontrado una foto en el piso de Jale. Él, usted y una montaña rusa. You're gonna kill for these shirts, were you? ¿Cómo Huh. explica eso, señorita Barnett? No, soy blanca, señor Blacksad. ¿Qué? 7 de mis bisabuelos eran blancos. El octavo era negro. De acuerdo con la ley, soy una ciudadana negra. Incluso si mi piel dice lo What a stupid law. ¿Sabe lo que eso significa? Especialmente si una ha nacido en un lugar como North Arlington, Alabama. Escuelas diferentes para niños negros de calidad muy inferior a las de los blancos. Incluso fuentes públicas diferentes. La doctrina del iguales pero separados y todas esas... Cabronadas. Y todas esas mentiras. Por eso me mudé aquí.
donde Can't nadie sabe de qué color can't make era the mi black sábana. cat racist. La entiendo perfectamente, Mary. Y eso que usted no es mujer. Es mi sobrino, señor Blacksad. Desde que murió su madre, mi hermana, cuando Bobby tenía 15 años, Joe y yo nos hemos ocupado de él. Esa visita en una par la hicimos los tres juntos. Y aquí es donde aparece Jordan. Solo Bobby sabía lo mío con Joe. Teníamos miedo de que alguien usase mi pasado para arruinar su carrera. No es It's la just primera vez que weird algo because siento haberla acusado tan a la ligera. No se preocupe, es comprensible. Televisión y radio en uno. ¿A dónde nos llevará este siglo loco? oh no, not a TV. Not like a TV radio combo. Está recién hecho. Su olor llena toda la sala. Pie. Mary, huele a... Bueno, la habitación entera huele a pastel recién horneado y no puedo distinguir ningún otro olor. My cat senses have failed me. En cuanto a Sonia Dan y la alianza... Bueno, le he contado lo de usted y Joe Dan. Tenía que hacerlo. ¿Y qué ha dicho? Creo que no le ha gustado, pero puede que acabe entendiéndolo. Quizá. Pero ahora no estoy tan segura de que pueda guardar mi otro secreto. It doesn't matter. Su secreto racial está a salvo conmigo. Me gustaría creerle. ¿Seguro que no sabe dónde está su sobrino? He buscado por todas partes. Y nada. No tema, lo encontraré. Gracias. Ese pastel de cereza huele tan bien que me está entrando hambre. Gracias. Lo he sacado del horno poco antes de que usted llegase. Pero qué torpe soy. Debo de ser la peor anfitriona del mundo. Deje que le traiga un cuchillo. Y seguro que tendrá sed. A ver, zumo de naranja, café. Coffee. Me vendrá bien un café. Va vestida igual en ambas fotos, así que probablemente diga la verdad. I don't think there's anything else. To the door. Time to do some snooping. And we're like, I was looking for the bathroom. Un poco las piernas. He eats the whole plate. It's like, are you gonna leave some pie for her? Oh, no.
another slice. Like the only thing we see him eat, too. Well, he's been running solely on that pie. Debería montar una tienda de tartas. Joey decía lo mismo. Gracias. No he podido evitar ver una cama de matrimonio en la habitación. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento. Tenía que asegurarme de que Bobby Jay no se escondía ahí. Ah, sí, claro. Este piso lo compro yo. Iba a ser nuestro hogar cuando nos casásemos. Dejé mi piso y me mudé aquí un poco antes para ahorrar dinero. Si él también hubiese dejado el suyo y venido aquí, habrían ahorrado el doble. No soy una buscona, señor Blacksad. Now that my cat senses aren't distracted by pie, I noticed that the fireplace has disappeared into the void. Ahora que casi todo el pastel ha desaparecido, ¿también ha desaparecido su olor? ¡Qué interesante! Mary huele igual que un perro enorme. You smell like a dog. Mary, ¿cuándo va a dejar de mentirme? Sé que su sobrino está aquí. Puedo olerlo. ¿Qué? No. Ya le he dicho que no sé dónde está. Deje de jugar conmigo de una vez. ¿Dónde está? Puede registrar toda la casa si quiere. Adelante. Pero no está aquí. Si le está obligando a ocultarlo, dígamelo y la protegeré. Bobby nunca haría eso. Si no está aquí en este momento, se ha ido hace poco. ¿A dónde? ¿Hace poco? Hace poco. Ojalá lo hubiese visto hace poco. It's right here. No. No es ella lo que huele así. De ahí viene el olor a Bobby Jail. Hi, Taurus. Eso es- Hi. ¿Qué? No sé de qué me habla. Lo sabe. ¿Puede apartarse para que lo compruebe, por favor? Váyase. Mary, por favor, suelte ese cuchillo. I wonder if she'll staff me if I don't say anything. Nope. Lo digo en serio. ¡Déjala en paz! ¡Hacerte daño! You just keeled over and died pretty fast for just being stabbed. Lo digo en serio. ¡Quiero hacerte daño! ¡Déjala en paz! I'll just let him wail on me. He's plot relevant, so he has got a plot shield. Oh, can he seriously not kill me? Some boxer he is. It's so counterintuitive too. You're supposed to lead into it in order to block it. May use your cat senses and the clunky controllers to hopefully be able to grab this.
Holy crap. A pretty violent death. Can you kill me here? Yep. Wow, so if you fail any of these, I guess he just kills you. I guess, sure, he's not a murderer. Don't break in. No, he just pushes me out.